So, itakot i-discuss tayo ni surface tension, capillarity, bulk modulus, kin compressibility. Muna kat ni surface tension. Ni surface tension kat likido nga adadyan ti rabaw kasla kumabalat nga agserbi tapno haan nga alisto nga maputol or agdry. Di formula ni surface tension kat F over L. Ni F kat di force tapos ni L kat length. So, example problem na kat ete. A square wire frame of side 5 cm has a soft film stretched across it. If a force of 0.12 Newton is needed to pull the frame apart and break the film, find the surface tension of the soap solution. So, given tayo ti force. Force is 0.012 Newton. Tapos, given tati length. Ni length kat 5 cm. Dapat ni length tayo kat nakabase iso na iti meter. So, i-convert pa lang ni 5 cm. So, ni 5 cm is equal to 4 times 0.05. So, equal is 1 at 0.2 meter. So, 2L is equal to 0.4 meter. Ni tension tayo na kan kat 0.012 iso ni force all over ni length tayo kat 0.04. So, the answer na nung kakat 0.03 Newton meter. Yatanong ko. So, sumarunumitan kat ni capillarity. Ni capillarity kat likido mat lang iso na nga adda ti kakayahan na nga dumalan uray kasano ti kabasit na deja abot kasla kumadyan ti tubo uray awan ti persana makaruwarlat iso na or makastrip. Ti formula ni capillarity kat H over 2T cos theta all over PGR. So, ni H tayo kot iso DJ height, ni T kat tayo tension, ni theta tayo iso DJ di angle between DJ liquid kan tube. Tapos ni rho, ano ka nga pi ito rho. Ni rho tayo kot iso DJ liquid density. Tapos ni G iso deta no ka DJ gravity ti earth so di 9.81 tapos ni r kat ni radius. So, example problem na no kagat ito. Mercury depressed by 2 cm in a glass capillary tube of radius of 0.1 mm with a given of the surface 0.465 Newton meter tapos ni rho is 13,600 kilogram meter cube per meter cube. Tapos ni theta tayo kat 0.48. So, calculate tayo ni gravity. So, ti pamaan tayo no kakit. Diba ti formula na no ka is
H is equal to 2t cos theta or over rho tapos di gravity kini radius. Basta. So, ano tayo lang no kay manipulate tayo. Kasi tisap-sapulan tayo kat ni gravity. So, ni gravity is equal to 2t cos theta all over the rho and the radius tapos ni height. Kasi given tayo ni height. So, sino ka? Ni radius tayo bali 2 times 0.465 times 0.48 all over ni rho ket 13,600 times 1 times 10 raised to 4 times 0.02. So, no i-calculator tayo, the answer na nakakot, ni G tayo is equal to 9.81 meter per second square. Ito na ka. So, sumaro na matingkat ni bulk modulus. Bulk modulus. Nimot bulk modulus no kakot iso na DJ no kasanong sukaton no DJ ko ma pasilom or pabasitom tapno agpapadad ako ma no nangat nga to di modulus na narigrigat mo nga mapusil kasi na tangtangken kan narigrigat mo nga magudwa-gudwa kasla kasay ni bulk modulus. Ni bulk modulus ket ti formula na is no ka B is equal to ni delta Pm ni over delta B over V. Ni delta P iso na no ka DJ change in pressure mo. Tapos ni delta B isumot no ka DJ pinag-change tay volume mo. Samantalang ni Vim iso no ka DJ kumbaga reference. So, sample problem. A metal block with original volume of 0.2 cubic meter is subjected to a pressure increase of 5 times 10 raised to 7 Pascal. If its volume decreased by 1 times 10 raised to negative 5 meter cube, find the bulk modulus. So, muna natin i-solve is ni kasi the formula ni bulk modulus ni delta P or over delta B over V. Yun natin palang bit nga i-solve ito di baba. Delta B over V is equal to 1 times 10 raised to negative 5 all over 0.2 is equal to 5 times 10 raised to 5. Tapos, solve tayo ni bulk modulus na. B is equal to 5 times 10 raised to 7. 5 times 10 raised to negative 5 is equal to 1 times 10 raised to 12 Pascal. So, nakaleta. Ti answer na. So, ti maudi kat ni compressibility. Isumot no kada ito DJ kabaliktaran laang ni bulk modulus. Kasi ni bulk modulus kat kumbaga pang sukat mo. Tapos samantalang ni compressibility
ket ay DJ kainan nga pabasiton ken bawasan DJ kinadakkel or kinabasit na DJ na pressure no nangat nga to DJ compressibility na alisto no ka nga mga pabasit ni tay volume na. So ti formula na ket base tayo ni pagpante K is equal to 1 over V, which is equal to negative delta B over V over P. Kasi ti solution tatay ni bulk modulus ket delta P all over delta V over V. Tatan baliktad lang. So iti tapno amante sample problem. The compressibility of water is 4.5 times 10 raised to negative 10 Pascal. What pressure increase is needed to reduce the volume of 1 cubic meter of water by 0.001 cubic meter? So, kasino ka? Yun natin ulit nga isolve ni delta B over B 0.001 tapos samantalang ni delta P is equal to 0.001 all over 4.5 times 10 raised to negative 10. So, the answer na no kakut negative 2.2 times 10 raised to 6 Pascal. So, kasano ka?